Popote pale adui anapofanikiwa kuwatesa wanadamu, wherever the enemy is successful to destroy people's lives, kuzuia maisha yao, to block their lives, kuvuruga maisha yao, to destroy their lives, lazima vitu viwili hivi vikuu viwe vimehusika, na leo ndio msingi wangu. There must be two most important things that should be involved, and this is my emphasis today. Ukiona mtu yote ambaye anaonewa na shetani, if you see anyone who is destroyed by the enemy, ukiona mtu yote ambaye shetani ameharibu maisha yake, if you see anyone that the enemy has destroyed his life, ama ya familia yako, or your family, jua wazi ya kwamba lazima hivi vitu viwili vitahusika. just know these two things will be involved. Namba moja, number one, kutokumtii Mungu, disobedience to God. Hamna kitu ambacho kinampa shetani nguvu kama anapotufikisha kwenye kiwango cha maisha ya kutokumtii Mungu. There's nothing that gives Satan power than when he makes us reach to a point that we disobey our God. Hakuna namna shetani atakuonea. There's no way Satan will destroy you, atakufunga, will block you, ataharibu kile ulichokijenga, will destroy what you have built, kama hajakutoa kwenye mstari unaoitwa mstari wa utii kwa Mungu. if he has not taken you from the line of obedience to God. Nimekuwa nikisema kila wakati, I've been saying every time, vita kubwa mwanadamu alionao na shetani, the great battle that a human being has with Satan, ni vita ya kimahusiano. is the battle of relationship. Shetani akifanikiwa kuvuruga ushirika na mahusiano yako na Mungu, amefanikiwa 99% ya kukamata hatima yako. When he is successful to destroy your relationship with God, he is successful to destroy 99%. Kazi ya shetani asubuhi, mchana na jioni kuhakikisha wanadamu hawampendezi Mungu. The work of Satan morning and evening is to make sure that human beings do not obey God. Kwa sababu yeye ndio baba wa uovu. Because he is the father of all evil. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kuna vitu ambavyo Biblia inakubali ambavyo havipo kwenye ufalme wa Mungu. Najua utashtuka. Biblia inakubali ya kwamba kuna utasa, lakini kwenye ufalme wa Mungu hakuna utasa. Biblia inakubali kuna umaskini, watu wanaweza kuwa maskini, lakini kwenye ufalme wa Mungu hakuna umaskini. Kwenye ufalme wa Mungu hakuna magonjwa. In the kingdom of God there are no diseases. Na ndio maana kama unafuatilia maandiko vizuri, utakuta wana wa Israeli walipokuwa wanamtenda Mungu dhambi, it was not God himself was dealing with them. No, Mungu alikuwa anawauza kwa maadui. Maadui wanawashughulikia wao. Mungu akitaka kukupiga wewe, sio hata mkono wake utakupiga, anamruhusu shetani akushughulikie. Akaangalia kwa habari ya Ayubu, ndio utaelewa ninachosema. Just look at Job. Aliyeharibu ni nani? Ni shetani. Is Satan. So akatumwa akaenda akaua watoto wa Ayubu. So he was sent to go and kill the children of Akatoka hapo Job. akaenda akaharibu mali za Ayubu zote. And he destroyed Job's properties. Mungu anamuona. God saw him. Na ndio kamruhusu And afanye. he's the one who allowed him. Akipima uaminifu wa Ayubu. Just to measure the obedience, the trust of Job. Kama umesoma vizuri safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda nchi ya Kanaani. If you have read very well the journey of Israelites from Egypt to Canaan. Ama ukafika mbali zaidi ukaiangalia safari ya wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Or maybe you look at their journey in the promised land. Hasa kwenye kitabu cha Waamuzi. Especially in the book of Judges. Utagundua kila Israeli walipokuwa wamtii Mungu, Mungu alituma maadui, mataifa ya pembeni kuwashughulikia. You'll understand when the Israelites did not obey God, then God sent people to work. Ninachotaka nikusisitize hapa ni kwamba mlango wa kuonewa unafunguliwa na kutokutii. Listen, no one just can train you how to obey him. You know, these are things that God is setting to a man. Hakuna mtu atakaye kufundisha kumtii Mungu. Hivi ni vitu ambavyo Mungu anaviweka ndani. Kuna mtu hata akiiba ni mjinga, kama amelogwa labda akiiba atakaa hapo. Mtu akiiba wengine wanakimbia, wanaenda kujificha kabisa. Kwa nini usiibe alafu kaa hapo utangaze nimeiba? No, kwa sababu unajua kitendo ulichokifanya sicho kitendo sahihi. Kila mwanadamu unayemwona hapa chini ya jua, kuna kitu Mungu amekiseti. There is a chip in the heart. Kuna kitu Mungu ameweka ndani ya moyo ambacho kinamuonyesha hiki unapaswa kufanya, hiki upaswa kufanya. Na ndio maana kwenye maisha ni muhimu sana kuamua nini unafanya na nini ufanye. That's why in life is very. Ukishaweza hapo umeshakuwa mtu mkuu. Yeyote anayeonewa
Anyone who is tormented, anayekandamizwa, who is Shetani anaharibu maisha yake, Satan is destroying his life. Angalia mlango huu wa kwanza. Check how you obey God. Angalia namna unavyomheshimu Mungu. Ina gharama yake kwa kweli. It has a price. Si kitu kirahisi. It's not something easy. Ina gharama yake. It has a price. Ambapo ukifanikiwa hapo umefunga 99% ya milango ya adui kukushambulia. So when you are successful in this, you close 99% of the doors of Satan to torment you. Hebu mwangalie jirani you. yako, mwambie hivi, unaweza kuniambia mambo mangapi umeshindwa kutii? Njia ya pili, the second way, inamaanisha ya kwamba hakuna mtu yote ambaye atakamatwa na Shetani isipokuwa hivi vitu viwili vimehusika. No one will be tormented by Satan if these two things are involved. Namba 2, the second thing, ni kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa. Kumbuka kule anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, mkikataa na kuasi mtaangamizwa. And you remember, kazi ya Shetani ni kuua, kuchinja na kuharibu. Now hapa anarudia, nachotaka uone, you can relate these two scriptures. Amen. Kuna mtu yuko na mimi? Yafananishe maandiko haya. Kule anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali mkikataa na kuasi mtaangamizwa. Kuna kitu kiko tayari kukusubiri usitii kikuangamize, na kuna kitu kiko tayari kukusubiri usiwe na maarifa kikuangamize. Are you getting me, somebody? Now hapa anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. We can compare these two scriptures because they are speaking the same thing. Tunaweza tukafananisha maandiko haya mawili kwa sababu anazungumzia kitu kimoja. Anasema ni wa kwangu kweli. He's saying these are mine truly. Lakini kwa sababu hawana maarifa, but because they have no knowledge, wataangamizwa. They'll be destroyed. Na anayefanya kazi ya kuangamiza ni nani? Who is doing this work of destruction? Shetani mwenyewe. Satan himself. So hakuna mtu ambaye Shetani atapata nguvu ya kuharibu familia yao. So no one will open the door for Satan to destroy their families. Hakuna mtu ambaye Shetani atapata nguvu ya kuharibu huduma zao. There's no one who Satan will get chance to destroy their ministry. Isipokuwa kumekosekana utii kwa Mungu, na 2, isipokuwa kumekosekana maarifa. Unless there is disobedience to God, and the second, there is lack of knowledge. Na anaposema kukosa maarifa haimaanishi you can have full knowledge. No, we seek knowledge every day. It means kila siku tunatafuta maarifa. Watu wengi Shetani aliwaua na akaharibu maisha yao ya kiroho, hata maisha ya binadamu kabisa. Walipofika mahali wakafikiri wanajua tayari. Many people were killed by Satan when they reach a point to say they know everything. The day you think you know, siku ambayo utafikiria unajua, is a day you have already corrupt the system of your maturity and your growth. Ndio siku utakayochakachua system ya ukuaji wako. You must be hungry for what we call knowledge. You must desire what we call knowledge. Ni lazima utamani maarifa. No matter how you know him, you must make sure that you need to know him more. Haijalishi ni kwa namna gani unamfahamu, bado unatakiwa kutamani kumjua zaidi. Hata kwenye maisha ya kawaida haya unaoyafanya kwa ofisini kwako, mahali popote, I'm telling you, there are things you must desire to know more. Even in everyday life, lazima utamani kumjua zaidi. Kwa hiyo tumekuwa na watu ni wa Mungu lakini wanaonewa na Shetani. So we have the people of God but are being tormented by Satan. Wana maagano ya Mungu lakini hamna mahali wanaenda. They have covenants with God but they are not going anywhere. Wanatamani Mungu awasaidie, wanatamani wavuke, hamna kitu kinachotokea. They desire for God to help them but nothing is happening. Na wengine wakafikiri labda nibadilishe mchungaji. Other thought maybe I should change my pastor. Let me change a pastor. You change 10 pastors and your life is not changing. The problem is not pastors. Nabadilisha wachungaji 10 lakini shida sio wachungaji. Hapa nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tulipotoka anasema namna ambavyo kama hamtatii mtaangamia. Sasa tunazungumza kwa habari ya somo la bloodline. Hii inaangukia wapi? Inaangukia kutokutii,
ama inaangukia kukosa maarifa. Maana kuna watu wengine leo ndo wanasikia kitu kinaitwa mlolongo wa damu. Inaangukia wapi? Kwa sababu kuna watu wameokoka kabisa, wanamcha Mungu, lakini wanateswa na bloodline. Kuna watu wameokoka, ni maaskofu, ni wachungaji, ni mitume, ni waalimu, ni waimbaji wazuri, lakini wanateswa na bloodline, and they are unaware of what we call bloodline. Hawajui. So you can understand now, this issue of bloodline is for to what we call lack of what? Knowledge. Ilianza na uovu wa baba zao huko, lakini wao walipookoka hawakupata maarifa hayo, wala hawakuyataka, wala hawakutaka kusikia. Hata Mungu alipowafunulia saa zingine kwa watumishi wa Mungu mbalimbali wenye neema, wakaona kama hivi vitu havifai. Sisi wengine wanasema sisi tumeshaokoka, hivi vitu vimeishia hapo. Nisikilize, umeokoka, umeingia ndani ya kanisa, unaishi maisha yale yale, lakini kwa kweli unaishi sawasawa na ndugu zako. Hakuna tofauti wanavyoishi wao na unavyoishi wewe, na umefunga ufahamu usijue. Wewe unaona ni kitu cha kawaida tu. Wao hawajaolewa na wewe hujaolewa, wao hawajapiga hatua na wewe hujapiga hatua, lakini bado ufahamu umefungwa usielewe. Kuna vitu vinajirudia ndani ya familia. Hivi vitu vimewafuata watu hadi ndani ya makanisa, vimewafuata wachungaji, vimewafuata washirika waaminifu ndani ya makanisa, vikaharibu hatima zao na wana habari. Walifungwa ufahamu wasijue. Na leo nitakuonyesha kuna hatari kubwa sana ya kufungwa ufahamu, hasa kwenye eneo hili la bloodline. Na kuna mtu anajiuliza, evangelist, unapozungumzia bloodline unaongelea nini? Naongelea mlolongo wa vizazi, chimbuko la vizazi vya kwenu. Mmetokana na nini mpaka ukatokea wewe ulipo hapo? Unajua nini kwa habari ya chimbuko la kwenu mpaka ukafikia hapo? Tutaiangalia Biblia na namna ambavyo watu wengi walikuwa waanga, wana Mungu, lakini bloodline bado iliwakwamisha. Umetokana na nini? Wewe, kuna mtu anaweza kaja hapa akaokoka, akampa Yesu maisha yake, akafikiri imeisha. Hajajua kwenye familia yake hakuna hata mtu mmoja amewahi kuokoka. Hizo roho zitakufuata tu, zitasema kwenye hii familia hajawahi kutokea mwongofu. Ndio hao watu ghafla utashangaa roho yake inazira ibada, ghafla anaacha. Ukimuuliza sababu hawezi kukwambia, anasema yani naona sasa hivi na mambo mengi. Sio mambo mengi, bloodline ya kwenu unakata. Na niliwaambia kuna tofauti kati ya bloodline. Ngoja nizungumze hapa kwa kifupi. Tofauti kati ya bloodline na mizimu. Unaweza ukawa umekombolewa kwenye mizimu. Mizimu ni ibada za wafu zinazotolewa ibada, kwenda kuabudu kwenye makaburi, kumwaga sadaka kwenye makaburi. Una invoke mizimu. Kwa hiyo kuna watu wengi wamefanikiwa kwenye issue ya mizimu. Mimi siwezi kuabudu, kisha ukoko unajua kabisa siwezi abudu Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Ibrahim, wasinihusishe kwenye matakataka yao. Ni sawa, umefanikiwa. Umefuatilia damu ya kwenu, ni vitu gani ambavyo umevibeba? Niliwaambia unapookoka, cha kwanza kinachookolewa ni nini? Roho yako, alafu inatakiwa nafsi yako, alafu tuje kwenye hichi ulichokibeba, huu mwili. Na ndio maana huwezi kuja hapa mganga wa kienyeji. Hebu ajaribu kufikiria, mganga wa kienyeji anakuja kumpa Yesu maisha hapa, anasema jamani, nimeua sana, amen, nimeleta na uchawi wangu huu hapa, mtumishi wa Mungu, nimekuja kuokoka. Kuna watu wananisikiliza? Hebu punga namna hii kama unanisikiliza. Anasema nimekuja kuokoka, mtu wa Mungu, alafu namwambia sema sala hii, sema sala hii: Baba yangu wa mbinguni, tangu leo nimeokoka, nisamee, nimejutia dhambi zangu, nisamee, amen. Alafu namwambia amani ya Bwana iwe pamoja nawe, kesi zako zimeisha. Atakumeza na wewe mchungaji. Huyu jamaa na maagano katika nini? Ulimwengu wa roho. Njia ya wokovu ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni deliverance. Huyu mtu lazima apite mchakato wa kiroho wa kupita kwenye kufunguliwa vifungo ambavyo amejiingiza. Vingine ameapa kabisa. Kuna watu wameenda hadi kuzimu huko, unapopajua wewe, unapopataja kila siku, wakaingia wakala viapo. They vow they will serve Satan for the rest of their life. When they come, they give their life to Jesus Christ. It's not the end. Now is the time for deliverance. Kama unabisha, kamwangalia jamaa mmoja alikuwa anaitwa Simeon mchawi. Si unamkumbuka yule jamaa? Aliokoka akaja kanisani, kanisa la mwinjilisti Filipo, na Mungu atusaidie sana wainjilisti. Akakaa akawa kanisani, na Filipo akawa anaendelea kuhubiri injili. Maandiko anasema mitume wakagundua ya kwamba watu wamepokea injili, wakamtuma mtume Petro akaja kwa ajili ya kuwajaza Roho Mtakatifu. Na huyu mtume aliposhuka kwenye huu mji na ile kanisa limejaa. Simeon alikuwa mchawi, ameshampokea Yesu, lakini hajapita process ya deliverance.
Kanisa limejaa, imefika mahali Simeoni mwenyewe ni kiongozi wa kanisa. Wachungaji, nisikilizeni kabisa. Unaweza ukawa na mshirika na ni mwaminifu na ni mzee wa kanisa, lakini ana asili ya uganga. Damu yake inadai uganga. Atakaa kanisani na kwa waganga hataenda. I'm telling you, how many people I meet, even those who are called Pentecostal people, they are tormenting with this nonsense issue. Mitume walipoanza kuweka mikono juu yao, wakaanza kupokea Roho Mtakatifu. Angalia ile roho ilikuwa hajamwachia Simon, akiwa kwa mbali akasemaje? Hata Simon alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Huyu ni mtu ambaye alikuwa tayari yupo ndani ya kanisa, anamcha Mungu, lakini damu yake, bloodline yake ina asili ya uganga na uchawi. Ameokoka, lakini na ndio maana ukishaokoka, mfano Mungu amekuokoa, umetoka kwenye familia ya kiganga, ukaokoka, ukakaa kanisani kwa mchungaji wako, hakikisha usikimbie kufungua kanisa, maana utafungua kiringi. That's what we have many problem of prophetic ministry everywhere. Some ladies who are possessed with the spirits, kuota ndoto na ikatokea imaanishwe ni nabii. Hata wachawi, bibi, kuna watu hapa bibi zenu walikuwa accurate grandma. Sema mimi na kaona nielewa. To see a dream and come to pass is not a sign that you are a prophetess. No. Ni mpaka uhakikishwe, upitishwe madarasa ya ukombozi, ukombolewe kwenye vitu vingi, utengwe na asili ya damu, mlolongo wa vizazi ulivyopita. Utengwe na miungu na mizimu ambayo inainvokiwa kila siku. Ufundishwe kuisikia sauti ya Mungu, alafu watu wa kuidhinisha waseme umefaa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Huwezi kujituma, lazima utumwe.